FM 93 or 93.2 Island. Headlines. A very good evening, I'm Apirindra Som and you're listening to the news in detail on Gold FM. In your news headlines, a strong response to Lal Kantha's letter of demand from Hero. All accusations denied. Millions diverted to a third party during foreign debt repayment. New committee appointed to oversee implementation of Easter Sunday attack recommendations. Former SIS Chief Major General Suresh Sali's detention continues. Iran's IRGC Navy claims it targeted 3 ships in Strait of Hormuz. The top story on Gold FM. A strong response has been sent to the letter of demand issued to Hero News by the lawyer of Agriculture Minister K.D. Lal Kantha regarding his declaration of assets. The legal team of Hero News has communicated that their client categorically denies all and singular the several claims, assertions, allegations and demands made in the said letter of demand, and that the minister's perverted demands will not be complied with. The letter further states that Hero News, recognizing the right of correction, published a correction immediately on the 18th of April 2026 during the 6:55 pm and 9:55 pm news bulletins of Hero TV, as well as on other media channels owned by the organization. The response also draws attention to the Anti-Corruption Act No. 9 of 2023, stating that there are irremediable errors in the minister's declaration and that his declaration of assets and liabilities has not been filed in compliance with the law. The letter goes on to warn that should the minister instigate any litigation against Hero News, the organization will invoke its rights as a corporate citizen to have him dealt with under the law for deliberate violation of mandatory statutory provisions. Furthermore, Hero News has stated that in the event of any legal action, it will raise, among other matters, that the minister has been involved in a deliberate damage to public property and inciting violence against the law-abiding citizens, as admitted to by him in public fora, and will accordingly take up the position that he is a person who does not have a reputation to be tarnished. This is the local news on Gold FM. Cabinet spokesperson Dr. Nalinda Jayatissa stated that the Finance Ministry will soon issue a clarification regarding reports of $2.5 million from the General Treasury being credited to a third party or reportedly a hacker's account. The Free Lawyer Association addressed a letter to the Speaker today seeking an immediate investigation into the said matter. Chairman of the Association President's Council Maitri Gunaratne noted that this sum formed part of a $22.9 million debt repayment due to another nation as of late September last year. The letter states that between December last year and January 31st this year, the funds reached an account unrelated to the intended creditor nation. Responsibility for foreign debt and interest payments shifted from the Central Bank to the Department of External Resources and the State Debt Management Office following the passage of the new Finance Act. Gunaratne stressed that Parliament must conduct a full inquiry as it holds ultimate responsibility for public finances. In the interest of clarity, we left his remarks undubbed. රජයට ගත ණය මුදලක් ගෙවන්න තියෙනවා වෙන රටකට. අපිට දන්න තරමින් මම හිතන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවට ගෙවන්න තියෙනවා. එතකොට ඉල්ලීම කරපු එක්කෙනාට රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ ඩොලර් මිලියන 2.5 ගෙවලා තියෙනවා. ඒක අනුමත කරලා තියෙනවා නියෝජ්‍ය ලේකම් භාණ්ඩාගාරයකින් අනුමත කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේක හොයාගෙන යනකොට මේ මුදල් ගෙවලා තියෙන්නේ හැකර් කෙනෙක්ගේ නමකට. අපි කියන්නේ කතානායකතුමාට ඔඩිටර් ජෙනරල්ට කියලා මේ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා. Chairman of the Committee on Public Finance, Dr. Harsh De Silva, confirmed receiving information about the incident and sent an urgent letter to the Secretary to the Treasury demanding verification of the facts. Dr. Harsh De Silva detailed these concerns during a press conference in Colombo today. For clarity, we have once again left his remarks undubbed.
අද උදේ අපිට මේ ප්‍රශ්නේ ආරංචි වෙච්ච ගමන්ම මම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාට ලිඛිතව දැනුම් දුන්නා අපිට අද දවල් 1 වෙනකොට දැනුවත් කරන්න කමිටුවට මෙහෙම මේ ප්‍රශ්නයක් ගැන සාකච්ඡා වෙනවා මේකේ ඇත්ත නැත්ත කුමක්ද වෙලා තියෙන්නේ කුමක්ද කියන එක සම්බන්ධයෙන්. අපි සිහි කැඳවීම මම හිතන්නේ 5ක් විතර කරා අපිට මුදල් ලේකම්වරයාගෙන් කිසිම විදියකට මේකට පිළිතුරක් ලැබිලා නැහැ. දැන් අපිට ආරංචි වෙන විදියට 5 පාරක් මේවා ගෙවලා තියෙනවා. නමුත් 5 වෙනි පාරත් ඒ වාරිකය ලැබුණේ නැති වෙච්ච නිසා ණය හිමියා ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා ඇයි අපේ සල්ලි වලට මොකද උනේ එවන්නේ නැද්ද කියලා. දැන් වෙලා තියෙන්නේ කිසිම විදියකට අපිට ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා හෙට උදේවත් මුදල් ලේකම්තුමා රාජ්‍ය මුදල් කාරක සභාවට වාර්තා කරයි කියලා. තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. Opposition leader Sajid Premadasa also voiced opinions on the situation to the media. For clarity, once again, we have left his remarks undubbed. මේ වර්තමාන රජය තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන මුදල් අමාත්‍යංශයට මහා භාණ්ඩාගාරයට මහ බැංකුවට අපේ රටේ මූල්‍ය කළමනාකරන ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව කරන්නට හැකියාවක් නැත. අපේ රටේ ඩොලර් සල්ලි හැකර්කරුවන් ව්‍යාජ තොරතුරු ඉදිරිපත් කරලා ව්‍යාජ තහවුරු කිරීම ඉදිරිපත් කරලා අපේ රටේ මුදල් අපිට අහිමි කරන්නට පුළුවන් තත්ත්වයක් අද නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා නම් අපේ රටේ මූල්‍ය ආරක්ෂාවට තව මොන කතාවද? මහා භාණ්ඩාගාරයෙන් යම්කිසි පරිගණික අපරාධකරුවෙක් හැකර් කෙනෙක් ඇමරිකන් ඩොලර් ලක්ෂ 25ක් පික්පොකට් ගහලා තියෙනවා. මේ කාරණාව පිළිබඳව අපි විශ්වාස කරනවා නිවැරදි විනිවිද භාවයෙන් යුක්ත වූ පාරිදෘශ්‍ය වග වෙන වග කියන යාන්ත්‍රණයක් අවශ්‍යයි පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි මේ සිදුවුණු සත්‍යය සොයා බලන්න. අර හොරාගේ අම්මගෙන් පේනහන පරීක්ෂණ නොවේ අපක්ෂපාතී ස්වාධීන පරීක්ෂණයක් කරා කොහොමද මේ ඇමරිකන් ඩොලර් ලක්ෂ 25 අහිමි වුණේ? වහාම රජය රටේ ජනතාව දැනුවත් කළ යුතුයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න කැමතියි. MP Namal Rajapaksa also shared his views on the matter while speaking to the media. For clarity, once again, his remarks are also undubbed. එක පැත්තකින් ආණ්ඩුව බාල ගල්ලංගුරුගේ ඒ පාඩුව ජනතාව පිට දානවා. දැන් බලන් යනකොට ආණ්ඩුව නොදැනුවත්වම තමන්ගේ නිලධාරීන් ආණ්ඩුවේ මුදල් හොර ගිණුම් වලට දාගෙන තියෙනවා. කියන්නේ මොකද්ද? ඊමේල් මාර්ගයෙන් ආපු ස්කෑම් එකක්. එහෙම නැත්නම් ව්‍යාජ ඊමේල් එකක් පණිවිඩයක් හරහා ලැබිච්ච තොරතුරක් මත ගෙවීමක් කරලා තියෙනවා. ඒක තමයි දැනගන්න තියෙන්නේ. මේක වෙලා තියෙනවා කියන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ. ගිය අවුරුද්දේ. දැන් අද වෙනකන් ආණ්ඩුව ගත්ත නීතිමය ක්‍රියාමාර්ගය මොකද්ද? කාගේ ගිණුම් වලටද ඩොලර් මිලියන 2.5ක් ගියේ. දැන් අනිත් පැත්තෙන් ලෝක වෙළඳ පොලේ වැඩියෙන්ම මුදල් වියදම් කළ තෙල් අරන් තියෙන ලංකාව. වාර්තාවකුත් තියලා තියෙන මේ යන ජාත්‍යන්තර වාර්තාවට අනුව මැද පෙරදිග යුද්ධයේ වැඩිම මුදලකට තෙල් ගත්තු රට බවට අපි ඉතිහාසගත වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන් යනකොට මුදල් අමාත්‍යාංශයට ආපු හොර බොරු ඊමේල් එකකට රැවටිලා ඩොලර් මිලියන 2.5ක් ගිණුමකට දාගෙන තියෙනවා. දැන් කවුද මේවට වග කියන්නේ? අවසානයේ ඒ පාඩුවත් මේ රටේ ජනතාවට මේ ආණ්ඩුව දායි. Cabinet spokesperson Dr. Nalinda Jayatissa addressed journalists' inquiries on the alleged transfer during the cabinet briefing. The government maintains that the Finance Ministry will provide the necessary technical details as the investigation unfolds. For clarity, once again, we left his remarks undubbed too. මේ සම්බන්ධයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය පැහැදිලි කිරීමක් කරයි. දැන්ට මේ ගැන තොරතුරු අපිට වාර්තා වෙලා නැහැ. මේ වෙනකොට මුදල් අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධ විමර්ශනයක් කරලා අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනෙක් සහ පරිගණක ක්‍රියාකාරියෙක් තවත් කෙනෙක් වැඩ තානම් කරලා තියෙනවා. මෛත්‍රී ගුණරත්න මහතා ඉල්ලලා තියෙනවා විශේෂ පාර්ලිමේන්තු කමිටුවක් කරහා මේ සම්බන්ධ විමර්ශනයක් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා කතානායකවරයාගෙන්. මේ ඉල්ලීමට මොකක්ද රජයේ ප්‍රතිචාරය කියන්නේ? පිළිබඳ කරුණු හොයලා බලලා තමයි කතානායකවරයා තීන්දුව ගන්න. ඒ කතානායකවරයා තමයි ඒකට උත්තර දෙන්නට ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුවේ හැටියට ඒ සම්බන්ධ විමර්ශනයක් කරනවද නැද්ද කියන එක. තවමත් තිබෙන්නේ මේ ලිපිය පමණයි මගේ අතේ. මේ පිළිබඳ වැඩි විස්තර මගේ ළඟ නැහැ. Now, in the meantime, the Cabinet also approved the appointment of a committee to implement the recommendations made by various commissions and committees regarding the investigations into the Easter Sunday attacks. Under the supervision of the Presidential Secretariat, the body will consist of experts in counter-terrorism and national security. The committee will also include representatives from relevant ministries and institutions. Meanwhile, during today's press conference to announce cabinet decisions, Cabinet spokesman Minister Dr. Nalinda Jayatissa responded to several questions raised by journalists regarding other matters too.
මේ වෙලාවේ මේක ගේන්නේ මේ පාස්කුණු සුමත් එක්ක තියෙන තත්ත්වය යම් කිසි මට්ටමකට රජයේ ප්‍රතිචාරයක් විදිහට පෙන්වන්නද? එහෙම නැත්නම් මේක මෙච්චර කාලයක් දැක්කේ නැද්ද? නෑ මේ වාර්තාවල තිබෙන නිර්දේශات ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විශේෂයෙන්ම යලිත් වතාවක් මෙවැනි ආකාරයේ ප්‍රහාරයක් වළක්වා ගැනීම සඳහා වන යම් නිර්දේශ ප්‍රමාණයක් එතන අන්තර්ගත කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව තමයි 2021 මැයි මාසේ 17 වෙනිදා කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් අරගෙන ක්‍රියාත්මක නොකරන ලද තීන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවශ්‍ය අවකාශ සැලසීම සඳහා තමයි මේ කමිටුව පත් කරලා තිබෙන්නේ. මේක සංකීර්ණ ක්‍රියාවලියක්. මේක අපි එකක්වත් අතාරින්න සූදානම් නැහැ. අමාත්‍යවරයා අසුනා අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා ඉල්ලා අසුනා මේ දෙන්නම අයින් වුණා. හැබැයි තාමත් මේ අදාළ සමාගමේ සභාපතිවරයා වැඩ. අධ්‍යාපනය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නේදී NIE එකේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරියට ඉල්ලා අස් වෙන්න කියලා කිව්වා රජය. නෑ ඉල්ලා අසුනා. එතනදී මේ වගේ තීරණයකුත් මෙතනදී මේ වගේ තීරණයකුත් ගන්න හේතුනේ මොකක්ද? ඒ වෙලාවේ අමාත්‍යවරිය හෝ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා අසුනේ නැහැ. මේ වෙලාවේදී ගල්ලංගුරු සමාගමේ සභාපතිවරයා අලුතෙන් පත් වෙච්ච කෙනෙක් ඉන්නේ. සමස්ත කාලය තුල හිටපු සභාපතිවරයා නොවේ. කලින් හිටපු සභාපතිවරයා අසුනා යම් හේතුවක් මත විමර්ශන සිදුවන විදිහ අනුව බැලුවාම ඒ අදාළ කරන අස්වීම් හෝ මේවැ දූර ඇඳී සිටීම් සිදුවේ. ඕනෑම කෙනෙකුට එරෙහිව තිබෙන චෝදනා ප්‍රබලයි නම් එක්කෝ යයි තීන්දුවක් ගන්නවා එහෙම නැත්නම් රජය පැත්තේ තීන්දුවක් ගන්න පුළුවන්. දැනට මේ සභාපතිවරයා ඉවත් කිරීමට අදාළ කරන දෙයක් රජය පැත්තෙන් පේන්නේ නැහැ. විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තිබුණා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා සඳහන් කරලා තියෙනවා කියලා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපතිවරයාට ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙන්න කියලා දැනුම් දීලා තියෙනවා සහ ඒ වෙනුවට අතුරු පාලක මණ්ඩලයක් පත් කරලා එහි සභාපතිවරයා විදියට සමගි ජන බලවේගයේ හිටපු ඊරාන් වික්‍රමරත්න මහත්තයා පත් කරන්න නියමිතයි කියලා මේක තහවුරු කරන්න පුළුවන්ද නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේදී හෝ අපි සාකච්ඡා කළේ නැති බව තමයි මට කියන්නට තියෙන්නේ. ඇදිලිවම ජනාධිපතිවරයා ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා අස් වෙන්න කියලා විමසීමක් කරලා නැද්ද? මම දන්න හැටියට මට තිබෙන තොරතුරු අනුව තවම නැහැ. දැන් මොනවද සාකච්ඡා කරලා තියෙන කියන එක ගැන මට තොරතුරු වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒක බොරුවක් කියලාද ඔබ යලිත් කියන්නේ? කොයි එකද? ශාමේ වයින් කළා ඉරාන්ව දාන්න හදනවා කියන එක? ඒ ගැන තවමත් නිල සාකච්ඡාවක් නැහැ. ඒව සාකච්ඡාවක් වෙලා ඉවත් කිරීම හෝ පත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔබට දැනුම් දෙන්නට අවශ්‍ය ඕනෑම වෙලාවක දැනුම් දෙන්න අපි සූදානම්. සක්දිනය නැවතත් මේ මාසේ 31 වෙනිදා දක්වා වෙනස් කිරීම සඳහා කටයුතු සූදානමක් තියෙනවා කියලා. මේකට හේතුව මොකක්ද මෙතුමා? සක් පොහොය දිනේ නියමිත පරිදි තිබුණේ මේ පළවෙනිදා. නමුත් අතිගෞරවනීය මහානායක හාමුදුරුවෝ වහන්සේලාගේ ඉල්ලීම පරිදි රජය තීන්දුව කළා සක් පුරපසළොස්වක පොහොය දිනය මේ මාසේ 30 වෙනිදාට යොදා ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් වෙසක් පොහොය දිනට පසු දිනේ නිවාඩු දිනයක් ප්‍රකාශයට පත් වෙනවා. ඒ වෙසක් පොහොයට පසු නිවාඩු දිනය මේ 31 බවට පත් වෙනවා. මේ 31 ඉරිදා දවසක්. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වෙසක් පොහොය දිනට පසුව ඉරිදා දිනයක් යෙදුනොත් එදින නිවාඩුව ප්‍රකාශයට පත් කිරීමේ අවස්ථා පූර්වයෙන් වාර්තා වෙනවා. ඒ අනුව තමයි මේ නිවාඩු ප්‍රකාශයට පත් වෙන්නේ. මේකට අදාළ ගැසට් නිවේදනයන් රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළා. The Fourth Magistrates Court in the meantime ordered that retired Major General Suresh Saleh, former Director General of the State Intelligence Service, who is currently detained in connection with the Easter Sunday terrorist attacks, be further detained and produced before the court again on the 20th of next month. Hiru's court correspondent reported that the Fourth Magistrate Isurunethi Kumara issued this order following a consideration of a request made by the Criminal Investigation Department. When the case was taken up today, the attorney appearing on behalf of the defence informed the court that the suspect wishes to make a special statement before the magistrate in connection with this incident. Responding to that request, the magistrate explained that in accordance with court procedure, when a suspect seeks permission to make such a statement, it is standard practice to allow time for the suspect to reconsider the matter. Accordingly, Hiru's court correspondent reported that the magistrate decided to grant the suspect a period of 1 month to decide whether or not to make the said statement. The court also ordered that the final decision be communicated to the court on the 20th of next month. Former State Intelligence Service Director General Suresh Saleh, who is currently detained under the Prevention of Terrorism Act, had been brought before the Fourth Magistrates Court by officers of the Criminal Investigation Department under tight security arrangements. Now for some news in brief. Former MP Premalal Jayasekara was granted bail by the Nuwara Magistrates Court on a 25,000 rupee cash bail and 2 sureties of 1 million rupees each after being arrested over an alleged firearm threat incident. The business news on Gold FM. The Colombo Bourse was mixed today with the all-share price index gaining 14.33 points to end the day at 22,639.81 points.
Meanwhile, the S&P SL20 dropped 8.62 points to end the day at 6,213.84 points. Turnover was 5.2 billion rupees. International news on Gold FM. Tensions in the Persian Gulf escalated sharply following reports that the Islamic Revolutionary Guard Corps attacked 3 cargo ships and seized 2 in the strategic Strait of Hormuz. The IRGC confirmed it is escorting the MSC Francesca and Epaminondas to the Iranian coast, alleging maritime violations. The attack follows a confusing diplomatic standoff after US President Donald Trump announced an indefinite extension of the ceasefire. In Tehran, officials have dismissed the ceasefire extension as a ploy to buy time for a US military strike, while scheduled peace talks in Islamabad have been thrown into doubt after Vice President J.D. Vance cancelled his departure. Trump also said that he has directed US forces to continue the blockade on Iranian ports, a condition Tehran has repeatedly cited as a deal breaker for any formal negotiations. Entertainment news on Gold FM. Director Curry Barker secured a deal to write and direct a new version of the Texas Chainsaw Massacre for A24. This feature film remains a separate project from the upcoming television series produced by Glenn Powell and Dan Cohen. Sports news on Gold FM. The 6th edition of the Lanka Premier League will take place from the 10th of July to the 5th of August across venues in Colombo, Kandy and Dambulla. Sri Lanka Cricket confirmed the online portal for foreign player registrations opens on the 4th of May. And that's it for now. Stay tuned to Gold FM for the latest updates. I'm Avinindra Soma for Gold FM.